Dear students, in the last class we started the third chapter, adaptation in animals, right? And we already discussed about what is adaptation, what is extinction, and the dinosaur is become extinct, right? Did you remember that points? So anyway, all of you read that introduction portion in that chapter, okay? And today we are discussing about adaptations to habitat. Okay, habitat. What is habitat? The natural home or surroundings in which an animal lives is called its habitat. So ഫിഷിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്തായിരിക്കും? വാട്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ വാട്ടറിലാണ് അത് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ്. സോ സോ ഫിഷ് ആ വാട്ടറിനോട് എങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള, അങ്ങനെ ഓരോ ആനിമൽസും അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിനോട് എങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനിമൽ ദാറ്റ് ലീവ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സം ലീവ്സ് ഇൻ ഡെസേർട്ട്, സം ലീവ്സ് ഇൻ water, etc., right? So there are different types of animals that lives in different areas. So the adaptation to a habitat, in this we are discussing about terrestrial animals, arboreal animals, aquatic animals, amphibians, ഏരിയൽ ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ്? Yes, the animals that live on land are called terrestrial animals. Okay, ലാൻഡിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിനാണ് നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വാട്ടറിലാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദി ആനിമൽ ദാറ്റ് ലീവ് ഇൻ വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ്. ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് ആർ ആനിമൽസ് ലീവ് ഓൺ ലാൻഡ്. Okay, can you say any examples for terrestrial animals? Yes, deer, zebras, tiger, etc. We know there are so many animals that lives on land, right? And in this, the deer, zebras are found in forest. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എന്താണ്? ഫോറസ്റ്റിലാണല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദേ ഹാവ് സ്ട്രോങ് ലെഗ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദം ടു വാക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ്. ഓക്കെ, ഇതിനെന്തായിരിക്കും? സ്ട്രോങ് ലെഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദം ടു വാക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇവർ ഫോറസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ, ഈ സീബ്രാസും ഡിയറും അതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിലാണുള്ളത്. അപ്പം അതിന് കുറേ ദൂരം വാക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരും. ഇപ്പോൾ ഫുഡിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ദൂരം വാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇറ്റ് ഹാവ് സ്ട്രോങ് ലെഗ്സ്. ആൻഡ് ദി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് ആർ ബ്രീത്ത് ത്രൂ ദെയർ ലങ്സ്. ഓക്കെ, അത് ലങ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആനിമൽസും. ആൻഡ് the camel is a terrestrial animal or aquatic animal. Terrestrial animal ആണോ aquatic animal ആണോ camel എന്ന് പറയുന്നത്? Yes, camel is terrestrial animal because it lives on land. Okay, അത് ലാൻഡിലുള്ള ഒരു ആനിമൽ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എ terrestrial animals. Okay, and the camel is also known as desert animal. Why? Because it lives on desert areas, right? Camel is a desert animal because it lives on desert areas. So ഈ ഡെസേർട്ട് ഏരിയാസിലെ പ്രത്യേകത എന്താണ്?
മരുഭൂമിയാണ് അല്ലേ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ വാട്ടർ കുറേ ഉണ്ടാവോ ഓർ ലെസ് വാട്ടർ ആണോ? യെസ്, there is very less water in desert areas. Okay, so ഈ ക്യാമൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്യാമലിന് വേണ്ടേ വാട്ടറൊക്കെ ലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? സോ ക്യാമൽ എങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യും വാട്ടർ? യെസ്, ക്യാമലിന് വാട്ടർ കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വാട്ടർ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യും. അറ്റ് എ ടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ. Then it store that water and stay without drinking for several days. ഓക്കെ, പിന്നെ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് അതിന് വാട്ടർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനെന്താണ് ലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ദേ ക്യാൻ ലീവ് വിത്തൗട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് ഫോർ സെവറൽ ഡേയ്സ്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ it drink lot of water at a time and stay without drinking for several days. And camel have one more speciality. The camels have thick skin to protect them from the heat. Okay, camel എന്താണ് thick ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉണ്ട്. It protect them from ഹീറ്റ്. അവിടെ നല്ല ഹീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഡെസേർട്ട് ഏരിയാസിൽ. അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള സ്കിന്നും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്യാമലിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് മനസ്സിലായല്ലോ? And another one we are discussing about animals such as dormice and bears. Okay, ഈ ഡോർമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള മൈസ് പോലെ തന്നെ ഇത് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും കണ്ടിരുന്നൊരു മൗസാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബിയേഴ്സ്, this dormice and bears eat a lot of food when it is available during the summer season. Okay, സമ്മർ സീസണിൽ ഫുഡൊക്കെ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഡോർമൈസും അതുപോലെ തന്നെ ബിയേഴ്സും എന്തായിരിക്കും ലോട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ഈറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ ദെയർ ബോഡി, ഇൻ ദെയർ സ്കിൻ. ഓക്കെ, അവരുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഫുഡൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. Then the winter season, the both of them go to sleep. Okay, the bears and dormices are go to sleep in the winter season. Okay, this long winter sleep is called hibernation. Okay, you can see in this image hibernation ഒരു ഡാർക്കായിട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ സ്ക്രീനിൽ. സോ ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദി ലോങ് വിൻ്റർ സ്ലീപ്പ് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈബർനേഷൻ. ഹൈബർനേഷൻ എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡോർമൈസ്, ബിയേഴ്സ്. അവരെന്താ ചെയ്യുക? ഇൻ ദി സമ്മർ സീസൺ ദേ ഈറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ ദെയർ സ്കിൻ. And during the winter season they go to sleep. Okay, so in this hibernation എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യല്ലേ വിൻ്റർ സീസണിൽ അവർ ലോങ് സ്ലീപ്പ് നടത്തുക. അപ്പോൾ ആ ലോങ് സ്ലീപ്പിൻ്റെ ടൈമിൽ അവർക്ക് എന്താണ് എനർജി വേണം അല്ലേ? എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈ ആവില്ലേ? സോ ദിസ് ആനിമൽസ് ഗെറ്റ് എനർജി ഫ്രം ദി സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ്. അവർ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്മർ സീസണിൽ അല്ലേ. ഇനി വരുന്ന വിൻ്റർ സീസണിൽ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ എനർജി അവർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? സോ ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, so we already discussed about terrestrial animals. Terrestrial animals എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. So next we are discussing about arboreal animals. Okay, so what is arboreal animals? The animals that live mostly on trees are called arboreal animals.
ഓക്കെ. ട്രീസിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ അർബോറിയൽ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്യാൻ യു സീ എനി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ അർബോറിയൽ ആനിമൽസ്? യെസ്, സ്ക്വിറൽസ് and monkeys are examples for arboreal animals. സോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? അർബോറിയൽ ആനിമൽസ്, ആ അർബോറിയലിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഈ അർബോറിയൽ ആനിമൽസിന് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഷാർപ്പ് ക്ലോസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഗെറ്റ് എ ഗ്രിഡ് ഓൺ ദി ബ്രാഞ്ചസ്. ഇവർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ പ്ലാന്റ്സിന് മുകളിലൂടെ ഈ റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും വാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നല്ല ഗ്രിഡ് ഇട്ടണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താവും? ഫോൾ ഡൗൺ ആവും. സോ അങ്ങനെ ഗ്രിഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ക്ലോസ് മീൻസ് നമ്മൾ നെയിൽസില്ലേ, അതുപോലെ അവരുടെ ലെഗിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ക്ലോസ് ആണ് അവർക്ക് ഗ്രിഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദി ലോങ് ലിംബ്സ് ആൻഡ് ടെയിൽസ് ഓഫ് monkeys help them climb trees and hang from the branches. ഓക്കെ, അവർക്ക് എന്താണ്? ഷാർപ്പ് ക്ലോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ലോങ് ലിംബ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ടെയിൽസ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ക്ലൈംബ് ട്രീസ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാങ് ഫ്രം ദി ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്ന് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മങ്കീസിന് ലോങ് ലിംസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ടെയിൽസ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് അർബോറിയൽ ആനിമൽസ്, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്, അവർക്കുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് മനസ്സിലായല്ലോ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, സോ we already discussed about aquatic animals, right? So what is aquatic animals? Yes, the animals that live in water are called aquatic animals. വാട്ടറിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിനാണ് നമ്മൾ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Which are they? Can you say the examples for aquatic animals? Yes, fishes are aquatic animal. Fishes lives in water, right? So they have fins ഇല്ലേ അവർക്ക്? fins that help them to swim. അവർക്ക് സ്വിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ? they have fins and they breathe through a special organ. Can you say name? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അല്ലേ? The fishes are breathed through their gills. Okay, but some aquatic animals like whales and dolphin do not have gills. അവർക്ക് എന്താണ്? ഗിൽസ് ഇല്ല. അതും നിങ്ങൾ എന്താണ് 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവർ ഏതിലൂടെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേ ബ്രീത്ത് ത്രൂ ദെയർ ലങ്സ്. സോ നിങ്ങൾ ഈ ഡോൾഫിൻസും വെയിൽസൊക്കെ എന്താണ്? മുകളിലേക്ക് വന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അല്ലേ? വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഈ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ദേ കം അപ്പ് ടു ദി സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ. അവർ എന്താണ്? ഈ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ അവർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അവർ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫേസിലേക്ക് എത്തി അവർ they take in oxygen through their lungs. Okay, but the fishes have gills. They breathe through their gills. മനസ്സിലായല്ലോ. സോ നമ്മളിന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ച? ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ്, അർബോറിയൽ ആനിമൽസ് ആൻഡ് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, സോ all of you read your textbook and I will give you some questions. All of you find answers for